вчера никто подставку предложил, я не находила. Где? А, ты напал, он зеленый. На подоконнике. Oh, there. No, here. This one. Деревянная, вот место, вот это можно использовать. За корзинку-то, есть. Вот это. Jnanatirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadhalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupa Nugacharya Varyam Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Radha Pakshi Radha Priye Radha Pranaya Sevike Radhananda Vidaine Ramana Manjari Charanam Vande Shri Varshabhan Vidaita Madhava Dasa Priyam Shri Nayananatha Dasan Dasa Bharati Swarupam Trinadapi Sunichata Bhakti Vijnana Saram Anukulena Guru Vaishnava Sevanushīlanam Vancha kalpatarvyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah Namo mahavadanyaya Krishna prema pradayate Krishnaya Krishna chaitanya namne gaura tvise namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Izmiraha Sari Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Taktakam Chana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Radesha Keli Prabhuta Vinoda Jinyasa Vigyam Brajavanditam Grim Kripalu Jattada Kila Vishwabandhyam Sri Purnamasim Shirashanamami Vrindavana Vanipate Jaya Soma Soma Maule Sanaka Sanandana Sanatana Naradevya Gopeshwara Brajavilasi Gangri Padme Prema Prayachani Rupali Namo Namaste Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Param Maradatamma Shri Guru Pada Padma Nittalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtotara Sattva Shrimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva, and to my beloved Shiksha and Sannyasa Guru Nittalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtotara Sattva Shrimad Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupanur Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here, my respectful obeisances. Прежде всего я приношу свои смиренные поклоны пыли лотосных стоп Парамаратхи Гурупада Падма, Ниталила Правиштама Вишнупада Штотра Шрипад Бхактиведанта Махавир Махараджа, а также моего Шикши Саньяса Гуру Парамаратхи Гурупада Падма, Ниталила Правиштама Вишнупада Штотра Шрипад Бхактиведанта Бхактиведанта Бхарати Госвами Махараджа, также все Рупануги Гуру
Марге, всем преданным саньяси Брахмачари, всем вайшнавам и вайшнави, всем преданным, собравшимся здесь. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. По беспричинной милости Шрила Гурудева и всех Махабхагаватачарьи мы собрались здесь вновь. Yes. So today we are celebrating this very auspicious day of Shiva-tаттva. Сегодня мы празднуем этот очень благоприятный день Шиваратри. Yes. And in the morning we have described so many different qualities of Lord Shiva. Утром мы обсуждали очень много различных качеств Господа Шивы. Yes. How Shiva he is serving Krishna in so many different aspects. Как Шива служит Кришне в различных аспектах. Yes. And what is his different expansions as Rudra? И какие у него различные экспансии, такие как Рудра. Yes. The original Shiva, he is actually in Goloka Vrindavan as Gopeshwar Mahadev. Изначальный Шива, он на самом деле находится на Галоке Вриндаване, как Гопешвара Махадев. Yes. But then he has his expansion in Kailash called Sadashiva. Затем у него есть экспансия на Кайласе, которая зовется Сада Шива. Yes. And then again he comes in this material world as Rudra. И также он приходит в материальный мир как Рудра. Yes. And then he is acting like a demigod. И здесь он действует как полубог. Yes. But in fact Shiva he is not a demigod. Но по факту Шива не полубог. Yes. He is actually Vishnu-tattva. Он на самом деле Вишну-таттва. But he is a very special type of Vishnu-tattva. Но очень особенный вид Вишну-таттва. Yes. Because he is Ashray Bhagavan. Потому что он Ашрая Бхагаван. There are two types of Bhagavan or God. Существует два типа Бхагавана или Господа. One is Vishay Bhagavan, another is Ashray Bhagavan. Один это Вишая Бхагаван, а другой Ашрая Бхагаван. Yes. Vishay Bhagavan is Krishna, who is the supreme enjoyer. Вишая Бхагаван это Кришна, тот, кто вечный наслаждающийся. Yes. He is the object of the service of everybody. Он является объектом служения всех. And we have Ashray Bhagavan, who is the aspect of the servant of God. А также есть и Ашрая Бхагаван, то есть это аспект служения Господа. Yes. Like Baladev Prabhu, like Srimati Radhika, and many others, they are called Ashray Bhagavan because they come from Krishna, but they are actually serving Krishna. Например, Баладев Прабhu, Шримати Радхика, и всех их относят к Ашрая Бхагаван, потому что они исходят от Кришны, но они на самом деле служат Кришне. So in the same way, Shiva, he is Ashray Bhagavan, he is serving Krishna. И таким же образом Шива является Ашрая Бхагаваном, он служит Кришне. Yes. But he is not ordinary servant, he is very exalted servant. Но он не обычный слуга, он очень возвышенный. Yes. But at the same time, he is very humble. В то же время он очень смиренный. And he thinks that he has no any qualification. И он думает, что у него нет никаких качеств. Yes. One time Narada Muni came to Shiva and told, "You are very glorious. You are the best of all servants of Krishna." Однажды Нарада Муни пришел к Шиве и сказал: ты знаменит как величайший слуга Кришны. Yes. But Shiva said, "No, actually I'm not qualified." Но Шива ответил: нет, на самом деле я не квалифицирован. Yes. Prahlada Maharaj is much greater than me. Прохлада Махарадж намного возвышеннее меня. Yes. He has so much faith and love for Krishna. У него столько любви и веры в Кришну. Yes. But Narada Muni told, "No, it's never possible. You are much greater than Prahlada Maharaj." Но Нарада Муни сказал: это невозможно. Твое величие гораздо больше, чем у Прохлады Махараджа. Yes. You are in Vrindavan as Gopeshwar Mahadev, but Prahlada cannot come to Vrindavan. Ты находишься во Вриндаване как Гопешвара Махадев, а Прохлада Махарадж не может попасть во Вриндаван. Yes.
Prahlada Maharaj, he is called Gyani Bhakta. Прохлада Махарадж относит к Гьяни Бхакта. Gyani Bhakta means he is worshipping the opulent aspect of God. Гьяни Бхакта означает поклонение с благоговением, то есть этому аспекту Бога, как называется, его величию. Opulent, Aishwarya. Maybe they can play in that room. Может быть, в своей комнате они могут поиграть. So, but Lord Shiva, he is always meditating in Krishna's Ashtakali Lila pastimes. Но Господь Шива постоянно медитирует на Аштакале Лила Кришны. Yes. So he is performing the highest seva for Krishna. И он совершает самую возвышенную севу для Кришны. Yes. Once Lord Shiva told, Aham Vedmi Shuka Veti Vyasa Veti Na Vetiva. Means Shiva says, I know the meaning of Bhagavatam. Shukadeva Goswami also knows. But if Vyasadeva knows or not, there is no guarantee. Однажды Шива сказал, я знаю значение Бхагаватам, Шукадева знает, но знает ли Вьясадева, нет гарантии. Yes. В этом нет гарантии. Why Vyasadeva don't know the meaning of Bhagavatam? Почему Вьясадев не знает значение Бхагаватам? Yes. Because Vyasadeva, he is expansion of Krishna, manifestation of Krishna. Потому что Вьясадев это экспансия Кришны. Yes. So he is also in the category of Vishai Bhagavan. И поэтому его также относят к категории Вишая Бхагаван. Yes. He is Shakta Vesha avatar of Krishna. Шакта Вешава аватар Кришны. Yes. But Bhagavatam is all about Ashray Bhagavan, the devotees of Krishna. Но весь Бхагаватам об Ашрая Бхагаван, то есть о преданных Кришны. Yes. So Krishna himself, he cannot understand what is about devotion. Поэтому сам Кришна, он не может до конца понять преданность, Yes. суть преданности. So therefore Krishna will come as Chaitanya Mahaprabhu to understand what devotion is. Поэтому Кришна приходит как Чайтанья Махапрабху, чтобы познать, что такое преданность. Yes. But Lord Shiva, he can understand the meaning of Bhagavatam. Но Господь Шива, он может понять значение Бхагаватам. And Bhagavatam has a very high meaning. Бхагаватам имеет очень возвышенное значение. Bhagavatam is about Gopi Bhav. Бхагаватам в действительности о Гопи Бхаве. Yes. So if Shiva says that he understands Bhagavatam, means he understands Gopi Bhav. То есть если Шива говорит, что он понимает Бхагаватам, значит он понимает Гопи Бхавы. Yes. There are 5 personalities who can give Krishna prema. Существует 5 личностей, которые могут дать Кришна прему. Yogamaya, Vrinda Devi, Giriraj Govardhan, Yamuna and Gopeshwar Mahadev. Йогамая, Вриндадеви, Гирирадж Говардхан, Ямуна и Гопешвара Махавир. Yes. So Gopeshwar, he can give Krishna prema. То есть Гопешвара Махадев также может давать Кришна прему. Yes. We know the famous pastime when Shiva wanted to participate in Krishna's Rasa Lila. Мы знаем знаменитую лилу, где Шива хотел попасть в Раса-лилу Кришны. Yes. He came to Purnamasi Devi, Yogamaya, and he told, I want to serve Krishna in Rasa Lila. Он пришел к Пурнамаси Деви и стал просить, я хочу служить в Раса-лиле Кришне. Then Yogamaya dived him in Brahma Kunda and he comes out with a gopi boy. Йогамая погрузила его в Брахма-кунду, и он вышел в теле Гопи. Yes. But then he entered in Vanshivat and he started to watch Krishna's Rasa Lila. И потом он вошел в Амшиват и стал наблюдать Раса-лилу Кришны. Yes. And then Krishna is dancing with the gopis, but they start feeling something strange. И Кришна танцевал с Гопи, но потом они почувствовали что-то странное. Their mood was not flowing. То есть их настроение прерывалось. And then they thought, there must be some strange person here. И они стали думать, что
какая-то посторонняя личность присутствует. And they stopped dancing. They begin to search all over that place. Who is the strange person there? И они остановились и перестали танцевать, и начали искать, кто здесь прячется. And then they found Gopeshwara Mahadev behind the bushes. Behind the what? Bush. Кусты. И за кустами они нашли Гопешвара Махадева. Yes. And I say, hey, who are you? И начали его спрашивать, ты кто? What is your name? Как тебя зовут? From in which village you live? В какой деревне ты живешь? What is your husband's name? Как зовут твоего мужа? What is your mother and father-in-law's name? Как зовут твоих свекра, свекровь? And Shiva cannot answer. И Шива ничего не мог ответить. And then they take him and give him slap on his cheeks. И тогда они его вытащили, отшлепали по щекам. Yeah. Then he began to shout, hey Purnamasi, help me, help me, help me. И он стал звать Пурнамаси, помоги мне, помоги мне. And then Purnamasi comes and say, hey, please don't beat him, this is Shiva. Пурнамаси пришла и попросила, пожалуйста, не бейте его, это Шива. Yes. Say, but why he came like that? Но почему же он пришел в таком No, образе? he wants to participate in Rasa Lila. Ну, он просто хотел принять участие в Раса-лиле. But Krishna said, no, that's not possible. Но Кришна сказал, нет, это невозможно. In Rasa Lila only one Purusha, that is me. В Раса-лиле только один Пуруша, Yes. это я. If you want to serve, I can put you outside, so you can become the gatekeeper of this Rasa arena. Если ты хочешь служить в Раса-лиле, то я могу тебя поставить привратником, и ты будешь охранять ворота. Therefore, Shiva becomes the gatekeeper of Vrindavan. Итак, Шива стал привратником во Вриндаване. So Srila Gurudev, he teach us how to pray to Lord Shiva. И Шива Гурудев учил нас, как молиться Господу Шиве. Vrindavana vanipate jaya soma soma maule sanaka sanandana sanatana naradidya gopeshwara brajavilasi yugam gripadume prema prayacha nirupadi namo namaste. Say, oh Gopeshwara Mahadev, you are the gatekeeper of Vrindavan. Он Гопешвара Махадев, ты привратник Вриндавана. Yes. And you can bestow Krishna prema to everyone. И ты можешь дать Кришна прему каждому. So therefore, when we arrive in Vrindavan, we should first visit Gopeshwara Mahadev and take his blessings. Поэтому, когда мы приезжаем во Вриндаван, сначала мы должны посетить Гопешвара Махадева и получить его благословение. Yes. And then he can give us a very good auspicious stay in Vrindavan. И тогда он даст нам, благодаря его благословениям, наше пребывание в Вриндаване пройдет успешно. Yes. And there is a very important teaching in this pastime of Gopeshwara Mahadev also. И в этих играх Гопешвара Махадева есть одно важное учение. You know that in Radhakunda there are so many Sahajiya Babajis. Вы знаете, что на Радхакунде проживает очень много Бабаджи Сахаджи. Yes. So the process that they are developing there is that the Guru will tell to disciple what is his Swarupa, what is his spiritual identity. И их особенность, как они привлекают к себе учеников, они рассказывают им, кто они в духовном мире, то есть их сварупу. Yes. Because their conception is that the Swarupa of the Jiva is not fixed. Their conception? То есть их концепция в том, что сварупа дживы не фиксирована. Yes. So Guru can choose any Swarupa and give you this Swarupa. И гуру может выбрать любую сварупу и дать тебе ее. So they are very unqualified people, neophyte devotees, and they will come to take initiation there. То есть новые люди, не имея никакой квалификации, приходят и получают там посвящение. Yes. And then the Guru will tell him, okay, you are this Rasagula Manjari, Kachori Gopi, like that. И гуру раздает им вот эти вот имена. Ты Расагула Манджари, ты Качори Гопи. Yes. And your seva is to offer Kachori and Rasagula to Radha Krishna.
И твоя сила предлагать качори и расагулы Кришне. Yes. So every day you have to cook rasagula and kachori because this is your nitya seva, your eternal service. Каждый день ты должен готовить расагулы и качори, потому что это твоя вечная сила. But these people, they don't know even how to use toilet properly, how they can meditate in Krishna's pastimes. Но эти люди даже не знают, как пользоваться туалетом и как медитировать на игры Кришны. Yes. Что говорить об играх Кришны? You can, if you meet such person, you can ask them, what is your gopi name that your Gurudev gave you? Если вы такого человека встретите, вы можете спросить его, какое имя гопи дал вам Гурудев? Then they will say, okay, my name is Gulab Manjari. И они так с легкостью ответят, мое имя Гулаб Манджари. Yes. Okay. So, what is the name of the village where you live? И как называется деревня, в которой ты живешь? What is the name of your husband? Как зовут твоего мужа? What is the name of your mother and father? Как зовут твоих родителей? What is the name of your father and mother-in-law? Как зовут твоих свекра, свекровь? What is the name of the village where you married? Как называется деревня, где ты вышла замуж? Oh, я не знаю. See, why not? Почему нет? My Gurudev not give? Oh, he not gave. How is it possible? Почему ты не знаешь? Гурудев мне это не сказал. Как это не сказал? Это же невозможно. If you know your Swarupa, you know all the things related to this Swarupa. Если ты знаешь свою сварупу, ты должен знать все, что связано с этой сварупой. Yes. We are like a person. We come from mother, from father, we live in one place, we have these friends, these relatives. То есть мы являемся личностями, мы появились от таких-то родителей, живем там же, занимаемся тем-то. Yes. You cannot just say, oh, I am this gopi, I am doing this seva. No, it's not only like that. Ты не можешь просто сказать, что я вот такая-то гопи и делаю такую-то севу. Это невозможно. So we know this process is artificial process. Поэтому это искусственный процесс. It's fake. Fake. Ложно. So therefore we have to be very careful not to be cheated. Поэтому мы должны быть очень осторожными, чтобы не стать обманутыми. Sadhana has process, proper process. Садхана – это определенный процесс. Yes. We have to come from Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nivriti, Nishtha, Ruchi, Ashakti, Bhava and Prema. То есть мы должны пройти по всем этим ступеням. Yes. If we don't cross Anartha Nivriti stage, we can never understand what is the spiritual life. Если мы не пройдем стадию анарха ниврити, мы никогда не узнаем, что есть духовный мир. Yes. So Gurudev told in Radha Kunda, 90% of all the people there, they lose character. Гурудев говорил, что на Радакунте 80% людей относятся к таким обманщикам. Yes. They have so many material attachments, but still they think they can meditate in Ashtakarya Lila. У них столько много материальных привязанностей, но они считают, что могут медитировать на Аштакарья Лила. Yes. But Lord Shiva, he has no material attachments. Но у Господа Шивы нет материальных привязанностей. Yes. And he can meditate in Ashtakarya Lila of Krishna every day. И он может каждый день медитировать на Аштакарья Лила Кришны. One day he was with Parvati. Both were naked, and Parvati was sitting on Shiva's lap. Однажды он был с Парвати, они были обнажены, и Парвати сидела на его коленях. And Chitraketu Maharaj told, oh, look, he thinks he's a great yogi, but he's enjoying with his wife naked. И Читракету Махарадж, видя это, возмущался: о, он считает себя великим йоги, но он наслаждается со своей женой обнаженными. How yogi can be like this? Как йоги могут вести себя так? And Chitraketu Maharaj, he was just joking with Shiva. He was not serious because he knows that Shiva is very exalted. Но Читракету Махарадж просто шутил так,
от Шивы. Он не всерьез это говорил, потому что он знал о величии Шивы. But Parvati became very angry. Но Парвати очень разгневалась. See, how can you speak like this with my husband? Сказала, как он может говорить так с моим мужем? You don't know who he is? Ты не знаешь, кто мой муж? He is a Mahajana. Он Махаджан. There are 12 Mahajans. Существует 12 Махаджан. Shiva is one of them. И Шива один из них. Yes. He has no any drop of material attachment. У него нет ни одной капли материальной He привязанности. is not in the bodily conception of life. У него нет физической концепции о своем Yes. He теле. has no lust at all. У него нет ни капли вожделения. And then Parvati cursed Chitraketu Maharaj to become a demon, Vritasura. И Парвати прокляла Читракету Махараджу, и так он стал демоном. Yes. Врита. Vritasura. So although Shiva he may be naked, although he may be associating with demons, but his nature is always transcendental. Может быть, Шива предстает обнаженным, или он общается с демонами, но его природа всегда трансцендентна. Yes. So therefore, Shiva can help us to achieve Krishna Bhakti, Krishna Prema. И так Шива может помочь нам достичь Кришна Бхакти, Кришна Премы. Yes. So in Bhagavatam is described that Lord Shiva is the best of all Vaishnavas. Бхагаватам говорит, что Шива лучший среди всех вайшнавов. Yes. And he is always peaceful. И он всегда умиротворен. And he is always meditating in the Supreme Lord. И он всегда медитирует на Верховного Господа. Yes. And he is always teaching everybody also how to meditate in the Supreme Lord. И он также учит всех, как медитировать на Верховную Личность Бога. So the original Shivaism is the Shivaism who meditates in the manifestation of Krishna or Ram or Narayana, like that. То есть изначальный шиваизм заключается в учении, как медитировать на Кришну, Раму, Нараяну, то есть проявление Кришны. Yes. Shivaism is not to imitate Shiva. Шиваизм это не означает имитировать Шиву. Yes. Chanting the mantra Shivoham, I am Shiva. This is not Shivaism. Повторение мантры Шивохам, я Шива, это не шиваизм. Yes. Therefore, in Srimad Bhagavatam, Bhrigu Muni he told, those who try to imitate Lord Shiva, they go to hell. Поэтому Шримад Бхагаватам Бригамуни говорит, тот, кто пытается имитировать Шиву, пойдет в ад. Shiva he can go to the crematorium and put ashes of that body in his body. Шива может пойти в крематорий и осыпать себя пеплом. Yes. He can drink wine, he can smoke ganja, but he has no any material attachment. Он может пить вино или курить ганджу, но у него нет никаких материальных привязанностей. Yes. He has no enemies in this world. И у него нет врагов в этом мире. He is in charge of Tamaguna, but not he is in Tamaguna. He is in Shuddha-sattva. Он повелевает Тамагуной, но он не в Тамагуне, он в Шудасаттве. Yes. And he can purify Tamaguna in this world. И он может очищать Тамагуну в этом мире. Therefore, he is always speaking Harikatha. И для этого он все время рассказывает Харикатху. Yes. You know this famous pastime? When Krishna left this world, he took all his associates back to Goloka Vrindavan. Вы знаете эту знаменитую лилу, когда Кришна покинул этот мир, он взял всех своих спутников на Галоку Вриндавана. But he asked to Shuka, the parrot of Radharani, to stay in this material world. Но он попросил Шуку, попугая Радхарани, остаться в этом материальном мире. And then the parrot was feeling very bad, very sad, so much separation. И этот попугай был очень расстроен, потому что чувствовал глубокую разлуку. And then he thought, what can I do to feel a little better? И он думал, что же мне сделать, чтобы почувствовать себя лучше. So better if I go where someone is speaking Srimad Bhagavatam. Лучше я полечу туда, где кто-нибудь рассказывает Шримад Бхагаватам. Yes, means
he went to Kailash, where Shiva was there speaking Bhagavatam to Parvati. И он прилетел на Кайлас, где Шива рассказывал Бхагаватам Парвати. Yes. And he sit on the branch of the tree and he begins to hear Srimad Bhagavatam Katha. И он сел на ветку дерева и стал тоже слушать Бхагаватам Катху. And then he saw that Parvati was sleeping. И он увидел, что Парвати засыпает. Yes. And Lord Shiva told, Parvati, are you listen to me? А Шива все время спрашивает: Парвати, ты слушаешь меня? If you sleep again, I will stop speaking. Если ты опять уснешь, я прекращу говорить. Yes. And she said, okay, I will not sleep. Please continue speaking. И она говорила: хорошо, хорошо, я не буду спать, пожалуйста, продолжай. Yes. And then he speaking, and Shuka is looking that again she is sleeping. И так Шива продолжал рассказывать, а Шука видел, что Парвати все равно засыпает. Yes. And then Lord Shiva, he is with his eyes closed, he is in trance, speaking katha. А у Шивы глаза были закрыты, он был в трансе, рассказывая Харикатху. And then he asked, Parvati, are you listening? И вот он опять спросил: Парвати, ты слушаешь? Then Shuka is looking that she is totally sleeping. А Шука увидел, что она уже полностью уснула. And then he disguised the voice of Parvati and speak an answer to Shiva. Yes, I am listening. Please continue. И тогда он голосом Парвати ответил Шиве: да, я слушаю, пожалуйста, продолжай. And she was like full asleep all time. А она уже совсем уснула. Yes. And then whenever Shiva was asking, Shuka was answering, and the Harikatha was going on. И когда Шива не спрашивала вновь, то Шука также отвечала, Харикатха продолжалась. So when Shiva finished speaking Harikatha, he opened his eyes and he saw that Parvati was like, in another dimension. И когда Шива закончила Харикатху, он открыл глаза и увидел, что Парвати была уже не здесь. Yes. Спасибо. And then he became very angry. What? Who is answering my questions? И он разгневался: а кто же отвечал мне на мои I вопросы? said, hey Parvati, you are sleeping for how long? Эй, Парвати, сколько ты уже спишь? And then she say, oh, I don't know. Она проснулась: о, я не знаю уже. What was the last thing you heard from me? А что ты последнее услышала от меня? And then she quotes something from very beginning. И она что-то из начала вспомнила. And she will say, oh, but someone was answering on your behalf. А Шива удивился: о, кто-то отвечал за тебя. Funny boy. And then Shiva, he was looking everywhere. But who is speaking? И Шива оглянулся везде: кто же говорит? You want to speak Harikatha? Harikatha? Yeah? No? So then Shiva saw there was a parrot in a branch of the tree. И вот он увидел попугая на ветке дерева. And then he said, oh, you are answering on behalf of И Parvati. понял: ага, это ты отвечал за Парвати. And he took his trishul and he flew towards the parrot. И он взял свой трезубец и бросил попугая. Yes. And then the parrot started flying and escaping from Lord Shiva. И попугай стал улетать, чтобы сбежать от Шивы. Hey, no. What is that? I want to take something. Give him something then. Anyway, so then Shuka was flying and then he flew on the ashram of Vyasadeva. И так Шука летел и пролетал над ашрамом Вьясадева. And then Vyasadeva, his wife, she was yawning, just like in the Mukhi now. А жена Вьясадева зевала, как он думал.
And when she opened her mouth, then Shuka entered inside her mouth. И когда она открыла рот, то Шука залетела ей в рот. Be careful, huh? Осторожнее будьте. Otherwise, Ramana Bihari's son will enter your mouth. А то сын Рамадвихари к вам залетит. So, and then Shukadeva, no, not Shukadeva, Vyasadeva was asking to Shiva, what happened? Why you are so angry? И Вьясадева спрашивает Шиву, что случилось, почему ты так разгневан? Say, oh, this parrot, he cheated me. Он ответил, о, здесь попугай меня обманул. Oh, what happened? No, he was making me speak Bhagavatam, answering in the voice of Parvati. О, что ж случилось? Ты знаешь, он слушал Харикатху и отвечал мне голосом Парвати, заставлял меня говорить. Yes. And then I want to kill him because I am very angry with him. Я хочу убить его, потому что он меня очень разгневал. And then Vyasadeva say, but how can you kill him? Но Вьясадев отвечал, как же ты можешь его убить? What is the result if someone hears Srimad Bhagavatam from the lotus mouth of a pure devotee? Какой результат слушания Шримад Бхагаватам из лотосных уст чистого преданного? And then Shiva said, he will become liberated. Результат это освобождение. So, if he become liberated, okay. If he is liberated, how can you kill him? Если он получил освобождение, как ты можешь его убить? And Shiva thought, yes, it's true. И Шива тогда признал, да, это правда. I cannot kill him. Я не могу его убить. Yes. So, let him be here, I will take care of him. То есть, позволь ему остаться здесь, я позабочусь о нем. Yes. So like that, Lord Shiva, once he told to Krishna that he wants to serve his pastimes when he comes to Vrindavan. И однажды Шива сказал Кришне, что он хочет служить в его играх, когда он придет в Вриндаван. Yes. And then Krishna say, oh, that's very good. You can become the mountain where I will put my house on top. И Кришна ответил, очень хорошо, ты можешь стать горой, на которой разместится мой дом. Yes. And then Shiva, he became Nandishwara hill, the mountain called Nandishwara. Тогда Шива стал холмом Нандишвара. Yes. And then Nanda Baba, he made his palace on top of this mountain. И наверху этой горы, этого холма, Нанда Баба построил свой дворец. Yes. And then Shiva, he was witnessing all the different pastimes of Krishna. И так Шива стал свидетелем различных игр And he Кришны. was able to receive the fit dust of Krishna on his head. И у него появилась возможность получать пыль с лотосных стоп Кришны на своей голове. Shiva also was requested to do a very difficult service to Krishna. Шива также принимал участие в различных служениях Кришны. Yes. Krishna called Shiva and said, I want you to go to the earth planet and to preach Mayavada philosophy. Кришна звал Шиву и просил, я хочу, чтобы ты пошел на землю и проповедовал философию Майявады. Yes. I want you to preach against bhakti. Я хочу, чтобы ты проповедовал против бхакти. Yes. Lord Shiva, he started thinking, how can I preach against you? И Господь Шива думал, как же я могу проповедовать против тебя? This is not possible for me. Это невозможно для меня. And Krishna say, no, if you do it, I will be very happy with you. Но Кришна ответил, нет, если ты это сделаешь, я буду очень счастлив и доволен тобой. Yes. But Shiva say, oh, it will be very difficult for me to preach against you. Но Шива все равно возражал, что для меня это будет очень тяжело проповедовать против тебя. Mayavada philosophy means that everyone is God. Философия Майявады говорит, что все является Богом. So how can I tell that everyone is like you? Как я могу говорить, что каждый как ты? But Krishna say, no, I have to protect my bhakti. Но Кришна объяснял, я должен защитить свою бхакти. Therefore, it's better you say that God has no form, God has no qualities,
God is Brahma. Поэтому лучше ты будешь говорить, что у Бога нет формы, нет качеств, что все есть Брахма. Yeah, why is that? Because if everyone thinks that he's God and God is Krishna, they will think that they can also perform Rasa Lila and do all this kind of nonsense in this world. Потому что если все будут думать, что они такие же, как Кришна, то они будут его имитировать, совершать подобие раса-лилы в материальном мире. Yes. So in this way Shiva accepted and he came in this world as Shankaracharya. И тогда Шива принял это служение и пришел в этот мир как Шанкарачарья. Yes. And Shankaracharya he became famous preaching the Mayavada philosophy. Шанкарачарья стал величайшим проповедником философии Майявады. Mayavada means that everyone is Brahma. Майявада означает, что каждый является Брахмой. Yes, everything is Brahma. И все есть Брахма. And the name Mayavada is coming because they say that Maya is more powerful than Brahma. Название Майявада произошло от того, что они считают Майя более возвышенной, чем Брахма, Yes, более because могущественной. Maya can cover Brahma. Потому что Майя может покрыть Брахму. So when we are covered by Maya, we don't know that we are Brahma. И когда мы покрыты Майей, мы не знаем, что мы это Брахма. But when we remove Maya, we will see that we are Brahma. А когда мы очистимся от Майи, мы увидим, что мы есть Брахма. Therefore they are called Mayavadis. Поэтому их называют Майявади. How Maya can be superior to Brahma? Как Майя может быть сильнее Брахмы? Maya is a product of Brahma. Майя исходит от Брахмана. Maya is only in the material world. И Майя только в материальном мире. It's not absolute. Она не абсолютна. So how can something which is relative cover what is absolute? Как? Maya is relative. How can a relative object cover what is absolute? То есть как временный объект может покрыть абсолютный? Absolute cannot be covered by anything. Абсолютное не может быть покрыто ничем. So therefore their philosophy is completely bogus. Поэтому эта философия полностью ложная. Yes, it is like the disguised Buddhism. Это как скрытый буддизм. Yes, because Buddhist philosophy is that everything is zero. Потому что буддизм говорит, что все есть ноль. Yeah, when you remove Maya, you come to non-existence, zero. Когда ты отодвинешь Майю, очистишься от Майи, то ты перестанешь существовать. Yes. So, for the Mayavadis, if you remove Maya, you come to Brahma. But Brahma also has no qualities, so it is like zero also. А для Майявади, убрав Майю, мы поймем, что мы Брахма, но Брахма тоже не имеет качеств, поэтому это то же самое, что ноль. Yes. So in this way, Shankaracharya, he is actually no different from Lord Shiva. Therefore, his name is Shankara. Shankara is the name of Shiva. И таким образом Шанкарачарья никто иной, как Шива, и Шанкарачарья это тоже имя Шивы. Yes. So in this way, Shankaracharya, he did the most difficult service for Krishna. И вот таким образом Шанкарачарья совершал наиболее сложное служение для Кришны. Yes. So like that, Lord Shiva, he is serving Krishna in so many different ways. То есть Господь Шива служит Кришне очень различными способами. Yes. And once Shiva was asked, what is the best advice that you can give to the people? Однажды Шиву спросили, какой лучший совет ты можешь дать людям? And Shiva said, you must chant Krishna's name. Шива ответил, ты должен повторять имя Кришны. Yes. You chant this mantra, Hare Krishna Mahamantra, and then you can achieve all perfection. Повторяй Харе Кришна Махамантру, и тогда ты получишь все совершенство. Yes. So, Lord Shiva, he was also a
in Ram Leela, Ram, he worshipped Shiva also. И Рама Лила также поклонялся Шиве. Yes. Рама поклонялся Шиве в Рама Лиле. Yes. So he made a big Shiva linga to worship. Он сделал огромный Шивалингам, чтобы ему поклоняться. Yes. And that the name of that Shiva linga is Rameshwaram. И этот Шивалингам назывался Рамешваром. Yes. So one day, different sages, they were telling that Shiva is the supreme Lord because Lord Ram was worshipping Shiva. И тогда многие святые стали говорить, что Шива Верховный Господь, потому что Господь Рама поклоняется Шиве. Yes. And they begin to glorify that Shiva lingam, Lord Shiva, like that. И они стали прославлять этот Шивалингам. Yes. But then Lord Shiva appeared from that Shiva linga and he told them, oh, this is completely wrong idea. И тогда Господь Шива сам появился из этого Шивалингама и сказал им, что это на самом деле ложная идея, неправильная. Yes. And then he said the original meaning of Rameshwaram is that Ram is my Ishvara. Изначальное значение Рамешвара говорит о том, что Рама — это мой Ишвара. Yes. Ram Ishwaram. Lord Ram, he is my Lord. То есть Рам Ишварам. Господь Рама мой Господь. Yes. Also, in every different dhamma or holy place, there is one manifestation of Shiva protecting that place. И так в каждом святом месте, в каждой дхаме есть проявление Господа Шивы, которое защищает это место. Yes. Ashishwar Mahadev, Chakleshwar Mahadev, Kameshwar Mahadev, Rameshwar Mahadev. So many different. In every dham, like Vrindavan, Navadvip, Puri, Ayodhya, Dwaraka, Mathura, Kedarnath, Badrinath, we have one expansion of Shiva protecting that place. То есть в каждом из этих знаменитых мест, Вриндаван, Навадвипа, Кедранат, Бадринат, есть Шива, проявление Шивы, которое защищает это место. Yes. In Vrindavan, Gopeshwar Mahadev and Bankhandi Mahadev. В Вриндаване Гопешвара Махадев и Банканди Махадев. Yes. In Govardhan, Chakleshwar Mahadev. На Говардане Чаклешвар Махадев. Yes. Who was very dear friend of Srila Sanatana Goswami. Который был очень близким другом Шрила Санатана Госвами. Yes. Sanatana Goswami Bhajan Kutir was just beside the temple of Chakleshwar Mahadev. Баджан Кутир Санатана Госвами был рядом с Чаклешваром Махадевом. Yes. But one day, Sanatana Goswami thought, here is not favorable for me. Here is not good for me to stay. Однажды Санатана Госвами подумал, что это не очень хорошее место для меня. The people come to worship Lord Shiva with milk and so many yogurt, and after they leave everything dirty. It becomes very bad smell, and so many flies come. Потому что здесь находится Гопешвара Махадев, и люди приходят поклоняться ему с молоком, йогуртом, и это все льется, повсюду разливается, и постепенно появляется неприятный запах, и прилетает много насекомых. Yes. So in this way, then Sanatana Goswami told, I'm going from here. I will not stay here anymore. Санатана Госвами решил, что больше я не буду здесь оставаться, я уйду отсюда. And when Lord Shiva heard that, he became very sad. А Господь Шива услышал это и очень расстроился. Say, how can you leave me? Сказал, как ты можешь меня покинуть? You are my best association. Ты же мой близкий друг. Yes. Lord Shiva always want to be associated with the pure devotees of Krishna. Господь Шива всегда хочет быть в обществе чистых преданных Кришне. He also like to serve them. И он даже любит им, хочет им служить. Yes. And then Shiva begged to Sanatana Goswami, please don't leave me, please stay here. Шива стал моляться на Госвами, пожалуйста, не уходи, останься со мной. And Sanatana Goswami said, no, so many flies come inside my bhajan kutir, I cannot chant my Harinam properly.
Шрипад many Госвами disturbances. сказал, столько мух залетает, в общем, мой баджан кутиры и мешает мне совершать баджан. Yes. And she was, okay, no problem. I will make these flies go away, and this place will be without any fly. Шива сказала, не проблема, я прикажу им всем улететь и никого не будет. Yes. And so like that, by magic, there are no more flies in that place. И когда он это сказал, то нашествие насекомых прекратилось. Yes. So, Lord Shiva also, he is very famous for giving different benedictions to the devotees. И также Шива знаменит тем, что он дает очень много благословений преданным. Yes. And also to the demons. И даже демонам. Yes. He wants to cheat the demons. Он хочет обмануть демонов. Yeah. So he gives benediction to them, so that Krishna can kill them very easy. И он такие благословения дает, что Кришна их очень легко может убить. Yes. But once he gave one very special benediction to one Brahmana. Но однажды он дал очень особенное благословение одному браману. This Brahmana wanted to marry his daughter. Этот браман хотел выдать замуж свою дочь. But he had not money to make the marriage ceremony. Но у него не было денег, чтобы устроить свадьбу. Yes. And then Shiva told him, you should go to Vrindavan and find Srila Sanatana Goswami. Шива сказал ему, ты должен пойти во Вриндаван и найти Шива Санатану Госвами. He has the greatest wealth in this world. У него есть величайшее богатство всего этого мира. And he can help you. И он может тебе помочь. So you ask him, what is the greatest wealth you have? Please give me. Lord Shiva sent me here. Ты когда найдешь его, скажи ему, спроси его, что за сокровище у тебя есть, пожалуйста, дай мне его, меня послал Господь Шива. Then this Brahmana came to Srila Sanatana Goswami and he introduced himself. И вот этот браман пришел к Шри Санатану Госвами и представился. He said, Lord Shiva sent me here. He told that you have the most valuable thing, so please give that to me. Он сказал, что Господь Шива послал меня к тебе и сказал, что у тебя есть что-то очень ценное, и, пожалуйста, дай мне эту вещь. You have the Chintamani, most precious jewel. То есть у тебя есть чинтамани, это наиболее дорогой камень. And Sanatana Goswami say, oh, I don't remember where I put it. Санатана Госвами ответил, ой, я не помню, куда я его положил. Maybe I threw somewhere nearby the Jamuna. Может быть, где-то рядом с Ямуной я его оставил. You can go and try to find it. Можешь пойти и попробовать поискать. And the Brahman immediately he ran there, and he's trying to look and find this jewel. И Браман сразу же побежал и начал искать повсюду этот камень. Yes. And then finally he found that very beautiful jewel. И в конце концов он нашел очень красивый камень. And he came back to Srila Sanatana Goswami and said, hey, I found. You give me? И он вернулся к Санатане Госвами, показал ему, вот он не нашел, ты отдашь его мне? Sanatana Goswami said, yes, no problem. Keep for you. I don't need. Санатана Госвами сказал, да, конечно, забирай, мне не нужно. And the Brahmana was so happy, say, oh, how he can give this Chintamani to me so easily. И этот браман очень обрадовался и был удивлен, как же он мне так легко отдал этот камень And he чинтамани. started to go back home very happy. И он вернулся домой очень счастливый. Now I am the most rich person in the whole world. Теперь я самый богатый человек в мире. Chintamani can fulfill all your desires. Потому что чинтамани может исполнять все желания. Yes. But after some time he thought, wait a minute. If he give me this Chintamani so easily, it means that he must have something even more precious. И через какое-то время он подумал, если он отдал мне этот камень так просто, наверное, у него есть что-то еще более ценное. And then he came back to Srila Sanatana Goswami. И опять он вернулся к Шри Санатане Госвами. Say, hey, if you gave me this Chintamani so easily, you must have something more precious. Can you give me that? И он спросил его, ой, если ты мне отдал этот камень так просто, наверное, у тебя есть что-то более ценное, можешь ли ты мне это отдать? And then Sanatana Goswami say, yes,
but only one condition. Что Санатана Госвами ответил да, но только при одном условии. He said, yes, I do anything you want. Браман ответил, я сделаю все, что ты скажешь. You have to throw this Chintamani inside Jamuna. А Санатана Госвами сказал, ты должен выбросить этот Чинтамани в Ямуну. Yes. Immediately he ran and he threw the jam inside the Jamuna. И тут же Браман взял этот камень и выбросил его. And then he came back to Srila Sanatana Goswami and said, okay, now I'm ready. Please you give me that. Он вернулся к Шри Санатане Госвами и сказал, все, я теперь готов, пожалуйста, дай мне эту ценность. And then Sanatana Goswami said, okay, but before you must take bath in Jamuna and put tilak and dhoti. Санатана Госвами сказал, хорошо, но сначала тебе следует принять омовение в Ямуне, поставить тилак и одеть дхоти. Yes. And then that Brahmana, he made everything nice and he came very like paka. И Браман все это сделал и пришел готовый. Yes. And then Sanatana Goswami told, please sit here. Санатана Госвами сказал, пожалуйста, садись здесь. Now I will give you the most precious thing in this world. Теперь я дам тебе самую ценную, дорогую вещь в мире. Yes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He gave him Harinam. И он дал ему Харинам. Nama Chintamani Krishnas, Chaitanya Rasa Vigraha, Purnam Shuddho Nitya Mukto, Abhinatvam Namanami. Krishna Nama is the real Chintamani. Кришна Нама вот настоящий Чинтамани. It can fulfill all your spiritual desires. Он может исполнить любые твои духовные желания. Yes. It can bestow you liberation. Может дать тебе освобождение. And it is saturated with the spiritual power. Он полон духовной силы. Yes. It is free from all material contaminations. И свободно от всех материальных осквернений. And also, it is not different from Krishna himself. И оно не отлично от самого Кришны. Yes. Then the Brahmana, he hold his hand and say, "Oh, Prabhu, you are very merciful." Тогда Браман сложил руки и сказал, Прабху, ты очень милостив. Yes. So, in this way, that Brahmana, he forgot about his daughter marriage, and he started chanting Harinam with Sanatana Goswami. И Браман забыл тогда о свадьбе даже своей дочери и стал повторять Харинам вместе с Санатаной Госвами. Yes. Do you have any question? Есть у вас вопрос? Give Prashadam, she is going. А Килешвари взяла просад, да? Почему, когда происходит явление, день явления Вишну-таттвы и великого преданного, мы постимся, и если не постимся, то и кадышный просад? Why we should follow Vishnu-tattva appearance day like Ekadashi? Or why we should fasting or taking Ekadashi prasadam? Yes. This is rules. Krishna made like that. Это такие правила, установил Кришна. Yes. Because we should do some austerities when Krishna appears. Потому что мы должны совершать какие-то аскезы, когда является Кришна. Okay. Второй вопрос. Зачем Кришна захотел, чтобы Шанкарачарья проповедовал вот эту философию Майявады? Это же совершенно поклонение самому Кришне. Why Krishna wanted Shankaracharya to preach this philosophy if this completely against Krishna Murti? This is to protect the devotees and to protect himself also. Это чтобы защитить преданных и его самого. Yes. Because the Mayavadis, they think that they are God. Потому что Майявади думают, что они сами боги. So, if Krishna is God, they will think that they are like Krishna. То есть, если Кришна Бог, они будут это тоже принимать, то они будут думать, что они такие же, как Кришна. And they can behave like Krishna. И они будут имитировать поведение Кришны. So they can do Rasa Lila. И будут решать подобие Раса Лила. And they will start
taking many women and doing nonsense. То есть они будут общаться с женщинами. It already happens. То есть это уже происходит. Yeah, there is a famous case of one yogi in Orissa that he was saying that he is Vishnu, he is Krishna, and he was taking many ladies for Rasa Lila. Не проще ли просто сразу проповедовать учение Кришны, а не так вот опосредованно через учение Шри-Кришны? So why not preaching more Krishna consciousness, not Mayavadi, but more preaching Krishna consciousness? Another reason that Krishna mentioned in Shastra is that he wants to increase the population. То есть другая причина упоминается в шастрах, что Кришна хотел увеличить население. So he cannot give liberation to everyone together at once. И он не хотел давать освобождение всем сразу. So preaching Krishna consciousness means that automatically more and more people will become renounced. То есть если проповедовать сознание Кришны, то автоматически больше людей будут уходить в отречение. Yes, but Krishna don't want like that. Но Кришна этого не хотел. Many things are difficult for us to understand. Очень многие вещи сложно нам понять. Yes, we only know the facts, Мы but the reasons are sometimes very confidential. Мы только знаем факты, а причины бывают очень сокровенны. Yes. So why Krishna is manifesting this Mayavadism in the world and not Krishna consciousness? This is very confidential. То есть почему Кришна именно решил распространять майявадизм, а не сознание Кришны, это очень сокровенное. So when our bhajan will increase, when we will advance, then we can understand many things. И когда наш баджан будет более совершенным, то мы эти все вещи сможем сами осознать. Because not everything is in Shastra. Потому что не все есть в шастрах. Shastra gives some idea, but cannot speak everything. То есть шастры дают какую-то общую идею, но обо всем они не могут рассказать. Yes. So therefore we need the realization for that. Поэтому для понимания нам нужны реализации. And I have no realization, so I cannot answer that. То есть у меня нет реализации, поэтому я не могу ответить на такой вопрос. Achyutananda Prabhu from Kemerova. Today morning class, in morning class question, three questions. Махавишну, Achyutananda. Махавишну бросает свой взгляд на Махататтву или на Вселенную, спрашивает. Махавишну бросает свой взгляд на Махататтву или на Вселенную? Первый вопрос. First question. Mahavishnu put his glance on Mahatattva or on universes? Oh. His glance is in Pradhana, not Mahatattva. In Pradhana. In Pradhana? Pradhana. Is Pradhana or in Pradhana? Yeah, on Pradhana. On Pradhana. What is Pradhana? Pradhana is the first unmanifested material nature, material energy. Unmanifest. Yeah. То есть он бросает взгляд на Прадхану. Прадхана — это первая, еще не проявленная материальная природа. Yes. After his glancing on Pradhana, then it becomes Mahatattva, manifested material energy. И когда он бросает взгляд на Прадхану, то тогда появляется проявленная Махататтва, проявленная материальная природа. First Pradhana, then Mahatattva. Сначала Прадхана, потом Махататтва. Second question. Луч взгляда Махавишну на материальную энергию состоит из джив, которыми он наполняет материальный мир? Вопрос. Понятно, да, вопрос? Сейчас. Луч взгляда Махавишну на материальную энергию состоит из джив, которыми он наполняет материальный мир? Вопрос. Если нет, то как, через что джива попадает в материальный мир? If this glance of Mahavishnu consists of jivas, which are No. The glance has no jiva?
говорит, что нет, Джива нет. In glance there is no jiva. So how Jivas come to material world? By his breath after. То есть Джива появляется потом через его дыхание. Yes. In glance only Shiva's energy, Shambhulinga. Через взгляд он бросает только вот энергию Шивы, Шамбу-линга. Yes. From Sadashiva comes this power and come out from Mahavishnu's third eye and as a Shambhulinga. То есть энергия спускается от Садашивы и выходит через третий глаз Махавишну как Шамбу-линга. Yes. Then they will give life to the material universe. Так они порождают жизнь в материальных вселенных. And then Mahavishnu will expand himself as Garbhodakashai Vishnu inside every universe. И Махавишну экспансирует себя как Гарбхадакашая Вишну внутрь каждой вселенной. And he fills half with water and he lies down on this water. И он Гарбхадакашая Вишну? Yeah, he fills this universe half with water. И наполовину он наполняет вселенную водой и сам лежит на ней. And then from his navel will come one lotus flower. И потом из его пупка появляется цветок лотоса. And then in this lotus flower appears Lord Brahma. И из этого лотоса появляется Господь Брахма. Yes. Then Brahma he will start doing tapasya, meditation, for having power to make the creation. И Брахма начинает совершать аскезы, чтобы обрести силу для творения. And then after Lord Brahma he is taking all the different elements, he is manufacturing mountains, trees, sky, rivers, like that. И тогда Брахма создает эти различные элементы, горы, небо, воду, реки. And then from his mind he is manifesting the first human beings. Из его ума проявляются первые человеческие существа. The different Prajapatis, the different Rishis, 4 Kumaras. То есть различные Праджапати, Риши, 4 Кумара. Yes. At that moment, when these bodies are there, then from the breath of Mahavishnu, these Badajivas, they will come inside the material world. With which moment? When all the bodies, means from the insects to the bacteria, to the fish, to the animals, when these bodies are ready, then Mahavishnu is sending the jivas for every body И когда уже from his breath also. Когда сначала создаются различные тела, и тогда уже Махавишну из своего дыхания, из носа наполняет эти тела дживами. Yes. So Джива исходит и наполняет эти тела. the Tatastha jivas, they stay inside the body of Mahavishnu and they come out from his breath. Из татастха дживы они находятся в теле Махавишну и выходят через его дыхание. Next question. Last question. Этот луч является местом татастха джив? Вопрос. То есть это и есть место, которое называют шатры татастха. Спрашивают, а что надо поработать? Я по-другому уже сформулирую, потому что уже выяснили, что там джив нет. Лучше об этом. То есть, which place called tatastha? Which is actually, what is this actually? This Tatastha, Srila Gurudeva explained, this is the body of Mahavishnu itself. Шрила Гурудева говорит, что татастха это само тело Махавишну. Yes. But also Tatastha is a Shakti. Means Tatastha means Jiva Shakti. So Tatastha is Jiva itself. Но также татастха означает шакти, то есть джива шакти, само джива шакти. Yes. So Tatastha Shakti means Jiva Shakti. It's the same thing. То есть татастха шакти означает джива шакти. But if you say Tatastha only without Shakti, only Tatastha means marginal place, then you can say this is Mahavishnu is in between material and spiritual world. Если вы говорите просто слово татастха
не татастха шакти, и тогда подразумевается место, промежуток между материальным и духовным миром, где находится. So two things. One is tatastha, one is tatastha shakti. То есть есть две вещи: татастха, есть татастха шакти. Tatastha shakti is jiva. Jiva itself is tatastha. То есть татастха шакти это сами дживы. А это в нектаре преданности описывается история, как один йог медитировал на то, как он согревает молоко там для Бога. И в какой-то момент там описывается, что он обжегся, и из-за того, что он добился успеха в медитации. И его это забрали на внимание в духовный мир. И вы сегодня рассказывали, что на Радхакунде бабаджи, они медитируют там на игры Кришны. Со стороны кажется одинаковая практика, но выглядит, что второй вариант, он не достигает успеха. Вот как понять, в чем причина? In the Prabhupada's book, Nectar of Devotion, there are some story how one yogis was meditating on his service, like he's boiling milk for Krishna, and during this service he burned his finger. So he after this he got liberation and went to Vaikuntha maybe. And today you also talked about this Babaji Dakhajes who also meditating on their service and how and you told this is not possible they will achieve success. So how is related? I don't remember this pastime of this yogi burning finger. He's meditating on, he's doing seva in mind. This famous story also. So if he went to Vaikuntha, means that he was qualified for that. То есть если в итоге он ушел на Вайкунтху, значит он был квалифицирован к этому. Yes, he had a bona fide guru. То есть у него был, значит, истинный гуру. Yes, and he performed all the different stages of bhakti properly. И все стадии бхакти он совершал должным образом. But in conditioned stage, full of anarthas, what Bada Jiva can understand about Krishna? Но на уровне обусловленной души, когда мы полны анарх, что мы можем понять о Кришне? What can we meditate? Как мы можем медитировать? This will be called imagination, kalpana. Это будет называться воображение. Yes. And kalpana is not real. Но это не реальность. Yes, imagination. So Srila Gurudev always say, don't try to do imagination of service to Krishna. Шрила Гурудев всегда нас остерегал: не старайтесь делать воображаемые. Also, to meditate in Ashtakalya Lila, you must be at least in the stage of ruchi. Чтобы медитировать на Аштакале Лилу, мы должны быть хотя бы на стадии ручи. Yes, and in stage of ruchi, you must be completely renounced person. А на стадии ручи будете уже полностью отречены. And you must be also having so much knowledge about bhakti. И также на этой стадии вы обладаете уже большим знанием о бхакти. Yes, because bhakti has two results: renunciation and knowledge. Потому что бхакти дает два результата: это отречение и знание. So you can go and check what these people are doing there in Radhakunda. Вы можете сами посмотреть, пойти и убедиться, чем занимаются люди на Радхакунде. They took an airplane from Russia, they arrived in India, and now they got Swarup Siddhi. How is possible? Они просто прилетают из России в Индию и получают Сварупа Сидхи. Как это возможно? It's not like that. Not so simple. Это не так просто. Yes. It takes a lot of endeavor in sadhana. Оно требует очень много усилий в садхане. Yes. And we have to be really detached from the material world. We cannot have any desire for enjoying the material world. И мы должны быть полностью абсолютно не привязаны к материальному миру. И не должно быть никаких привязанностей. And then you can understand who is who.
by these evidences. И тогда мы сможем понять, кто есть кто. Yeah. Not so simple. Не так просто. Bhakti is very difficult. Бхакти очень сложная вещь. But people want everything like hotspot, fast food. Но люди все хотят очень быстро, как фастфуд. No one wants to do hard labor of sadhana. Никто не хочет совершать глубокую садхану. Nobody likes the bitter taste of sadhana. Никто не любит горький вкус садханы. Nobody likes to build one house, but everyone likes to enjoy the soft divan and look to TV inside house. Никто не хочет строить дом сам, но каждый хочет лежать на диване и смотреть телевизор в этом доме. Yes. But we have to build the house of bhakti. We have to do hard labor. It's not so simple. Мы должны построить этот дом бхакти, то есть пройти через все эти трудности не так просто. Yes. That takes time. Takes lot of time. Это требует много времени. But if we don't start properly, we will not end up properly. Если мы не начнем правильно, то мы не сможем закончить правильно. Yeah. It will take even more time if we start wrong. Это еще больше времени займет, если мы начнем как попало. If you try to use some shortcuts, then Krishna, he will cheat you, and you cannot go quickly. Krishna will he will make you come back to the beginning of the way. Если мы пойдем по неверному пути, то Кришна нас вернет в начало пути. Yes, and it will become more difficult because you are making more offenses. Потому что мы совершим больше оскорблений. Yes, Srila Gurudev told 90% of people in Radhakunda are loose character. Шрила Гурудев говорил, что 90% на Радхакунде обманщики. They are doing many nonsense things and thinking that they are meditating in Nashtakarya Lila. Они делают много непонятных вещей и думают, что они медитируют на Штакали Лилу. А вот гуру пранали, они говорят, термин такой есть. Это то же самое, да, что открывать сварупу? Вот это гуру пранали. Там такая терминология есть. This is Guru Pranali means the type Они of говорят гуру пранали. the type of process that your guru will give you for your manasa seva, for your meditation, for your service to Krishna. Гуру пранали, они говорят, это процесс называют, когда гуру дает что-то для медитации тебе. Yes, like that. Okay, more questions? Еще вопрос? У них этот называется Нитянанда Паривар. Они говорят, от какого-то сына там, Господа, Нитянанда идет. They tell they are coming from some son from Nityananda. Yes. Nityananda Parivar. А что за сын? Who is Nityananda Parivar? Yeah, Nityananda's disciples, Nityananda's followers, like this. Какие-то последователи Нитянанды и его ученики. Yes. Вроде даже показывают, что парампара там. They have some parampara. Yeah, they have parampara, yeah. Не Бхагават парампара. Панчаратрик парампара. I don't know. Maybe, I don't know. I am not looking these people. Gaur Pramanandi, Pancha Kalpatarvisha Kripa Sindhudevacha, Patitanam Pavanibhyo Vaishnava. А этот Абхишеку сегодня можем провести этот Шивалингова? Или когда мы не проводим Абхишека в нашей Шивалингама традиции?